everyone. Moi imchime apnalok ataike aji eKuhipathor daily newspaper simplified loike swagatam janaisu. Joakali apnaloke jitu hohari dile apunak ami khub utkahit feel korisu. Ako ami notun dhoroner enekwa topic homu hodai apnalokoloi loi ahim kindly amak support kori thakibo. Okay, let's see aji amar ki topic ase. Gig economy, the energy progress report, the global economic prospects report, and G7 summit migration. So, ekita khub gurutopurno topic hoy amar ahibologia jikono competitive examor karone ki ase ei topic kitar bhitor ei bikhoy ami etia bitongkoi alochona korim. Okay, let's talk about gig economy. Etu ami the Hindur pura pick korisu aru ei topic to ami GS1 or social justice and GS3 economy logot relate koribo paru. Okay, so ami slide dekhibo parisu gig workers brave extreme heat with no help from employers. Let's see eitu amar news ot kyo ase aji. So okay, recently there have been reports of gig workers suffering from heat strokes and fainting spells. Okay, so gig workers bilake recently jitu amar temperature increase hoise tar karone bahut kiba kibi swaस्थ্যজনিক বিপৰ্যৰ সন্মুখীন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহুত এনেকুৱা এমপ্লয়ী আছে যে জানিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে কামৰ সময়তে আইডৰ মানে ফেইন্ট হৈ গৈছে আদাৰৱাইজ অৰ্গান ফেইলাৰ ইয়া বিভ্ৰান্তি ধৰণৰ তেনেকুৱা স্বাস্থ্যজনিক দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হৈছে ওকে সো এইটো এটা কনসার্ন এটা ৰেইজ কৰে about the lack of health related support provided by their employers খুব ডাঙৰ এটা কনসার্ন ৰিলেট কৰে ইয়াতে আমি এই টপিকটো সোশ্যাল জাস্টিসৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰো ওকে সো যেহেতু আমি গিগ ইকোনমিৰ বিষয়ে কথা পাতি আছো হেইটো আমি বুজি পোৱাটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় ওকে গিগ ইকোনমি যেটো আমাৰ ফ্ৰীলান্সাৰ জব যেটো অন ডিমান্ড ইকোনমিত আছে এন্ড ক্যাৰেক্টাৰাইজড বাই টেম্পৰাৰী এন্ড ফ্লেক্সিবল জব নিজৰ সময় অনুযায়ী কিছু কাম এটা এনগেজ হ'ব আৰু according to that তেওঁলোকৰ পে স্কেলটো হ'ব this is increasingly significant in India okay so what are the drivers of the gig economy? So here employers prefer hiring short-term contracts and freelancers over full-time employees. Okay, so amar jitu traditional method asile jitu employer-employee contract asile eta homoyt join koribo after then 60 retirement and all bibhinno benefits ase so henekwa nohoy etu hol short term contracts and freelancers over full time employee driven by widespread adoption of smartphones and digital technologies so in the era of rapid urbanization etu eta khub significant hoy aru it's driven by widespread adoption of smartphones and digital technology boosted by India's demographic advantage. It khub besi advantageous hoy. Okay. So let's go to next slide. Ki ase amar classification. So gig economic employees bilakok duta bhagot bhagwa hoise ki platform workers sibilak work through online apps or digital platforms and non-platform workers amar Swiggy, Zomato and all so ebilakot hol amar platform workers and non-platform workers are engaged in gig work outside of digital platforms kisman musician artisan freelancer writers and all so these are our non-platform workers okay so India's blooming gig and platform economy eitu ki bostu so eitu hoise eta survey এটা report hoy published by kone publish korise published by Niti Aayog so in case jodi amak hude je eikhon kone publish korise aru publication khonor naam ki India's blooming gig and platform economy amar answer to hobo Niti Aayog so teoloke dia duta definition dise gig workers bilakors gig workers they are engaged in income earning activities outside the traditional employer and employee relationship jitu traditional employer and employee relationship asle tat koi different hoy etu short term contracts hoy and freelancer hoy operates often within the informal sector then platform workers so works with digital platforms such as Ola, Uber, Danjo, Swiggy, Zomato so eblak hol amar platform workers so I hope apnalokor gig economy concept to bikhoy bahut clarity ahise so yat ami ite nitu slide ot porhim growth of the
gig economy. So gig economy workers কিমান growth হৈছে ইন্ডিয়াত আমি অলৰেডি কথা পাতিছো কিমান significant হৈছে so gig economy workers কিমান আছে total 77 lakh means কিমান which constitute 2.6% of non-agricultural workforce and 1.5 of total workforce in India. Tar pisode aru eta bhabibo loga concern eta ase skill level distribution in this field. So aru eta number eta publish hoise je medium skill job kiman ase ya 47%, high skill job matro 22% hoy, then low skill job then 31%. Etu kyo bhabibo loga hoy je high skill job jodi 22% ase payment to bhalei pabo. So medium skill job 47 according to that pay hobo, low skill job 31%, so payment to kom hobo. So tar challenges bur ami eta discuss korim ki challenge ase employment challenge bilakor first ase lack of benefit আমাৰ এতিয়া গভৰ্নমেন্ট জব বিলাকত কেনেকুৱা থাকে আমি বিভিন্ন ইনস্যুৰেন্স পাম বা হলিডেজ পাম তেনেকুৱাকে আমি পাই থাকো সো ইয়াত একো তেনেকুৱা ফ্লেক্সিবিলিটি নাই ইয়াত আপুনি কাম যিখিনি কৰিব তেনেকৈ সুবিধা পাই থাকিব সৰি তেনেকৈ পেমেন্ট পাই থাকিব সো ইয়াত লেক অফ বেনিফিট আছে একো আপুনি সাবসিডি না পাব একো আপুনি ইনস্যুৰেন্স না পাব হলিডে না পাব সো তেনেকুৱাকে সো লেক অফ কালেক্টিভ বাৰ্গেনিং কাম কৰো पैसा दो এনেকুৱা simply so একো আপোনাৰ এই নাই lack of basic employment rights কোনো employment rights নাই ইয়াতে so income instability কেতিয়াবা কি হয় যে যেতিয়া কেতিয়াবা কি হয় যে হঠাৎ কাম বহুত থাকে so বহুত হাই ইনকাম হৈ যাব পাৰে আৰু on the same time কেতিয়াবা বেলেগ ট্ৰেন্ড আহি যাব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ জব কমি যাব পাৰে বা কাম কমি যাব পাৰে আৰু তেতিয়া তেওঁলোকৰ একো আৰ্নিং নাথাকে সো ইনকাম ষ্টেবিলিটি এটো এটা খুব ডাঙৰ কনসাৰ্ন হয় জব সিকিউৰিটি নাই দেন লিগ্যাল এণ্ড ৰেগুলেটৰী framework then workplace inclusion isolation and work life balance so in case jodi amak main short question ahe je gig economy challenges bur ki ba ki obstacles ase jibilakor ami solution uliabo lage so ami eikhini kotha ami tat boholai likhibo paru yat basic employment rights na income instability ase so কেনেকুৱা হয় যেতিয়াই মানুহ এজন ফায়াৰ হৈ যাব পাৰে সো এনেই মানে আমাক যে কৈ থাকে ন গভৰ্নমেন্ট জব বিচৰা গভৰ্নমেন্ট জব কৰা বুলি প্লাই সো তেনেকৈ নহয় এটা সোশ্যাল সিকিউৰিটিটো নাই দেন এগেইন ওয়ার্কপ্লেস আইসোলেশন এটা গভৰ্নমেন্ট ইনষ্টিটিউটত বা বেলেগ যিকোনো এটা ইনষ্টিটিউটত যেতিয়া সকলো একেলগে মিলি কাম কৰে হেইটো এটা পৰিবেশ বেলেগ আকৌ অকলে কিবা এটা বস্তু ডেলিভাৰি দিবলৈ যোৱাটো বা অকলে কাম কৰাটো দিন ৰাত এক কৰি পেলাই হেইটো এটা আইসোলেশন আছে বাট সময় হলনি হৈছে ট্ৰেন্ড হলনি হৈছে সো আমিও সময়ৰ লগত মিলাই তেনেকে গৈ থাকিব লাগিব লেটস সি যেতিয়া সমস্যা ওলাইছে নিশ্চয় সমাধানো ওলাব ইয়াৰে so related government initiative government ki initiative anise so national urban policy framework ase so eikhon national urban policy framework e eta prediction korise je demographic shift with urban population e 2023 kiman million hobo 558.8 million loi jabo aru tetia situ center of development hobo heitu ki center bur hobo cities and towns mane manubur lahe koy aru cities and towns bur loike shift hoy jabo aru guttei major development projects bur tatei thakibo so urban sector seen as the key to the transformation of the indian economy jitu transformation ahibo that in that section urban sector is going to play the significant role so second initiative to hold the code of social security so second initiative to hold the code of social security so it proposes social security schemes for gig and platform workers ki ase it covers life disability insurance health maternity benefits and old age protection yes old age protection to eta bhaibologia kotha etia ami young hoy asu ba eta young eta age-loke eta certain age-loke kaam kori pelai benefit loi thoka to that's a different thing but buha boyokhot to teneke kaam koribo pora na jay aru
So hetu eta problem hoy so gig workers kor karone code of social security ekita benefit anisile but sadly provisions are not yet implemented etia loke ebur implement kora why nai but let's be hopeful then e-Shram portal so etu kihor karone khula hoisile to create the comprehensive national database of unorganized workers so unorganized section ot kiman manu engage ase hetu count eta uliabo karone e-Shram portal to khula hoisile so it's a platform for registering unorganized workers including gig and platform workers so self registration to available hoy so then Rajasthan platform based gig workers registration and welfare bill ekhon bill anise so Rajasthanot ki ase yate it includes penalties and potential operation bans for non complaint aggregators of the state yatu bor besi eta subidha jonok provisions nai bar so recommendations for the future so in case jodi ahe questions the gig economy to okay obviously gig economy to jodi soli ase tar karone ami aru way forward ot ki likhibo paru so ki dise the platform led transformational skilling so periodic assessment to identify skill gap ami obote skill distribution to pohi ahilu tat kiman percent ase atatke besi low percent people high level job increase ase so ami skill identification koribo lagibo aru keneko koribo lagibo periodic assessment kisuman uli apply then partnership with platform businesses to onboard skilled women and persons with disabilities making aggregate data public to aid in decision making aru hei mote ami data release koribo lagibo so social inclusion eta ase social isolation er bikhe ami pohiso already gender sensitization program accessibility awareness of program for workers and their families so, okay so social inclusion koribo lagibo manuk bilak bikhoy ebilak janibo lagibo lora swali hokolor karone subidhar hoy ei information bur ami disseminate koribo janibo lagibo so social security measures etu ami develop koribo lagibo already ami challenges bilakor bikhoy kotha pati ahisu so etia ami social security measures or bikhoy padisu extension of social security in partnership mode as outlined in the code on social security 2020 ei provisions khini amar implement koribo lagibo recommendations for app based workers to receive stronger social security benefits to include paid sick leave health access and insurance and retirement pension plans so eibur jodi ami add kori diu paid sick leave health access and insurance and retirement and pension plans so etu kiman subidha hobo gutei manu bilake dekun gig economy te engage hoi thakibo aru amar economic growth hoi thakibo tetia hole so yat moi apunalokor karone eta practice means question loi ahisu ki ase examine the role of gig economy in the process of empowerment of women in India etu already ahise UPSC 2021 on GS1 paper so role of gig economy in the process of empowerment of women in India ki likhibo pora jabo baru yate so apnaloke bhabok aru answer to likhibo try koribo amak okay now let's discuss about our second topic the NRG progress report 2024 okay ami picture to silom tracing SDG 7 the NRG progress report 2024 SDG 7 or bikhoy koise so okay so let's talk about the NRG progress report 2024 that is released by IEA International Energy Agency then IRENA International Renewable Energy Agency UNSD United Nations Statistics Divisions and World Bank and WHO and highlights the significant global energy challenges so jetu amar report ahise eitwe the energy progress report 2024 SDG 7 jetu goal ase clean and affordable energy etu track kore okay so key findings kini ki ase so SDG 7.1.1 the number of people without access to electricity increased etiao ajir jugoto kiman manhor electricity nai increase hoise it's 685 million
Then reasons ki hobo pare ya. Reasons are global energy crisis, inflation and debt distress in low income countries. In low income countries. So India kiman manuhor etia loke electricity nai 11 million people. Then SDG 7.1.2. So kiman manuhor 2.1 billion manuhor clean cooking fuels and technologies nai. Tar karone health impact to hoboe. Health impact ki premature deaths annually are bibhinno sasthyojonik porighotona hoi thakibo pare. Then India has the largest deficit. Okay, fine, we understand that je amar bahut manuhor ghorot etia loke clean energy byabostha nai ba sorry, but cooking fuels and technology byabostha etia loke nai hua. Then 7.2 renewable energy accounted for 18.7 of total final energy consumption. Okay. Then SDG 7.3 energy efficiency improvement must accelerate to cover 3.8 annually to meet the 2030 targets. So your recommendation ki dise report to it. Recommendation is a close investment gaps in emerging and developing economies. So yat amar investment koribo lagibo khub. Enhance policy support and deployment of renewable energy. Policy bilak keneke bonabo lagibo jot renewable energy amar jetu scope thake hetu enhance hoi thake. Then new commitments to prioritize clean cooking in multilateral forum. Sorry. So new commitments to prioritize clean cooking jitu traditional fossil fuel based asile energy asile tar pora ame sustainable energy loke keneke convert hobo paru tar karone kisuman new commitments koribo lagibo kisuman solutions uliabo lagibo. So India ki initiative uliaise yat clean and affordable energy to enhance kora ami sam. So Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana a scheme bur khub beshi important hoy ami note kori jam yate. It aims for universal household electrification. Okay, then second to ki ase PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. So PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, it offers 300 units for free electricity per month via solar rooftops. Then Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. So kitiaba enekwa ke question ahi jai je math stuff following buli pela ahe je kono ta scheme di dibo aru tar upor ta purpose to di dibo pare ki hor logot joito. So hetu karone ami yar features bur monot rakhi jam. Then mission for enhanced energy efficiency. It targets energy efficiency in energy intensive industries. So eketa ami ketaman scheme disu apnalokok I hope etu apnalokor jitu civil service ba other competitive exam or preparation ase tat bahut hohay kore jate ama comment kori jonabo apnaloke kene paise ama session tu. Then eta practice question dia hoise practice question with our eKuhipath that the sustainable development goals adopted by UNDP in 2025 contain a certain number of goals to be achieved by 2030. What is the total number of goals to be achieved as per SDG? Eto already 2022 APSC Prelims porikhat ahi goise. Amak answer to apnaloke comment kori jonabo. So let's move forward to our third topic. Ki ase amar global economic prospects report. Reports and indices very important nowadays. Okay. So ami reports bur loi ahim apnalokor usorole aru ketia tat thoka India's position recommendation eibilako ami bhalko yat bitongkoi discuss korim. So global economic prospects report the prelims perspective or pra important hoy aru etu ami korpa loisu da Hindur pra. Okay. So let's talk about this report. So World Bank's Global Economic Prospect Report mane kune release korise World Bank. So World Bank e ki report release korise hetu jonato important hoy. So eikhon ketiaba hudibo pare je World Economic Prospects Report kune release korise, answer would be World Bank. And it encourages ki encourage korise boosting public investments in where emerging and developing economies. Why? To spur over 1.5 GDP growth and enhance global support for structural reforms. Okay, so report and indices very important. So World Bank aru ki kore? World Bank ki report release kore? Ease of doing business,
Human Development Index আৰু কি চাই ল'ব আপোনালোকে এইখন বাৰু ইজ অফ ডুইং বিজনেছখন 2021 পৰা বন্ধ কৰিলে সো এই ৰিপৰ্টছ বিলাক আমি জানিব লাগিব যেবিলাক আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট অৰ্গানাইজেচনে কিছুমান পিৰিয়ডিকেল সাৰ্ভে কৰে আৰু এনুৱেল ৰিপৰ্টছ কিছুমান দিয়ে সেইবিলাকৰ নাম বিলাকো ওকে সো কি হাইলাইটস কি আছে The report focuses on boosting public investment in emerging markets and developing economies. So, public investment to bohabor karone encourage korise. An increase in public investment by 1% of GDP could lead to an increase in GDP growth by more than 1.5% and boost private investment by 2.2%. So there is a potential risk that public investment could crowd out the private investment where fiscal space is limited. So government kisuman invest koribo pare, kisuman strategy bonabo pare without revenue reduction and also aru eku long term effect nohoy baru tar karone. Okay. So recommendations ki disse expand fiscal space, the implementing measures to increase the budget available for public investment, then improve efficiency bohabo, enhance the effectiveness with which public investments are made to maximize benefits, enhance global support, increase international cooperation and support for structural reforms. So eiblak amar ei report we recommendations. So let's talk about the World Bank now. So ketia established hoisile 1944. Initially it was known as the International Bank for Reconstruction and Development. So headquarter code is Washington. Then function ki that the World Bank is an international financial institution that offers loans and grants to the government of poorer countries for capital projects. It aims to reduce poverty by enabling development. So World Bank or ami report kitar bikhoye patilu ketia establish hoise yar to hudibo pare aru initially yar naam tu ki asile headquarters code ase gutei kita khub important hoy. So eta question ahise yate disu ami je India's ranking in the ease of doing business index is sometimes seen in the news. Which of the following has declared the ranking? Kone kore ami answer to already pohi ahisu ease of doing business to World Bank e korisile jitu 2021 opra bondho hoy goise. Now let's come to our next topic or the last topic. Group of 7 summit ta jitu discussion choli ase hetu hol migration. Joakale ami group of 7 or bikhoye eta elaborate discussion loisu. So PM Modi is in Italy. Aji ratipuale ami dher Modi song khunilu, dher meme dekhilu. Okay, so এইটো টপিক GS2 international relation and GS1 or society লগত relate কৰিব পাৰিব so migration ৰ বিষয়ে আমি এই বিষয়ে কথা পাতিম migration বা যেটো প্ৰব্ৰজন okay so why in news on the second day of summit GS leaders concentrated on migration issues including combating trafficking and increasing investment in origin countries to mitigate the migratory pressures so ami migration or bikhoye eta kotha patim so host nation so ami joakale eto discuss korisu je jikhon host nation thake teoloke ta agenda planning and all discuss kore so eibar host nation e ki korise Italy migration or upor discussion korise so particularly affected by migration due to its geographical location eta ami mapping out Italy geographical location to some played a significant role the Italian government led by right-wing premier Giorgia Meloni emphasized investment in Africa to reduce the influx of migrants in Europe so যেটো মাইগ্রেশন হৈ আছে হেতু ইউৰোপতে হোক বা আসামতে হোক এটা খুব ডাঙৰ বিষয় হৈ আছে ডাঙৰ কনসার্ন হৈ আছে সো ওকে সো এই বিষয়ে আমি এতিয়া কথা পাতিম ওকে ইয়াত মেপ এখন দিয়া হৈছে আপোনালোকে চাই লব এতিয়া ৰাইট নাও যেহেতু এটো ট্ৰেন্ডত আছে নিউজত আছে আমি ম্যাপিংত এই বিষয়ে কৰিছাম বিচাৰিছাম so what is migration so according to the International Organization for Migration a migrant is defined as someone who moves away from their habitual place of residence either across an international border or without a state so নিজৰ জন্মভূমিৰ পৰা যেতিয়া এজন মানুহে আতৰি যায় শিফট হয় কোনোবা এখন বেলেগ কান্ট্ৰি বা বেলেগ ষ্টেটত তাকে সেই মানুহজনকে মাইগ্ৰেন্ট বুলি প্লাই কোৱা হৈছে বা প্ৰব্ৰজনকাৰী বুলি কোৱা হৈছে so type of migration
কি আছে বাই ডিউৰেশ্যন এটা আছে বাই ডেষ্টিনেশ্যন এটা আছে সো permanent migration individuals relocate indefinitely so without plans to return তেওঁলোকে আকৌ কেতিয়াও নিজৰ উপজা ঠাইখনলৈকে উভতি আহিব নিবিচাৰে semi permanent relocation is intended to be permanent but factors like unemployment and high living cost can force to return কেতিয়াবা কিছুমান মানুহ বেলেগ এখন কান্ট্ৰিলে মাইগ্ৰেট হ'ব পাৰে বা বেলেগ এখন ষ্টেটলৈ মাইগ্ৰেট হ'ব পাৰে বাট যেতিয়া তেওঁলোকে সাস্টেইন কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় কোনো এমপ্লয়মেন্ট নাথাকে বা সুবিধাজনক নহয় তেতিয়া তেওঁলোকে আকৌ নিজৰ ঘৰলৈ উভতি যায় আকৌ নিজৰ উপজা ঠাইলৈকে উভতি যায় সো এইটো হয় আমাৰ semi permanent then temporary seasonal বা circular so people migrate during specific reasons for employment and return once the season ends কিছুমান seasonal employmentor কাৰণে যায় এটা বিশেষ পিৰিয়ডৰ কাম থাকে আৰু তেওঁলোকে সেই কামৰ কাৰণে ওলাই যায় আকৌ তাৰ পিছত আকৌ তেওঁলোকে নিজৰ উপজা ঠাইলৈ উভতি আহে for instance the economic survey of 2017 noted around 139 million seasonal immigrants in India আছে so ইমানখিনি মানুহ India as a seasonal employer হিচাপে আছে and by destination আছে কি টাইপৰ আছে so হেখিনি আমি ইয়াত মেনশন কৰি দিছো so internal domestic rural urban rural and urban rural so কেনেকুৱাকে মাইগ্ৰেচন হৈ থাকে so এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি এটা পিছত ডিটেইল কৈ এনালাইসিস লৈ আহিম then statistics এটা দিছে কি আছে as per 2011 census there are 450 million internal migrants so internal migrants to amar karone khub important hoy so in India so accounting for 37% of the population so kiman migrants ase aru eitu eta kiman jolonto bikhoy amar karone amar economic growth hot amar lifestyle so keneke prabhav pore eitu amar khub eta dangor concern hoy aru yar reasons bilakor bikhoy ami porhu causes of migration economic causes so pull factors jikhini ase ekhini horai positive factors khini hoy pull factors globalization urbanization and industrialization and commercial of agriculture in case jodi amak question ahe what are the reasons or the factors behind migrations ami eketa keywords or upor boholai likhibo paru so globalization etia increase infrastructure increase trends and all etu karone migrate hobo pare je manuhe nijor eta সামান্য সীমাবদ্ধ ঠাইতে থাকিব নুখুজি ওপৰলে বেলেগ ঠাইলৈ যাব বিচাৰিব পাৰে আৰু নতুনত্ব হোৱাত বিচাৰিব পাৰে সো গ্লোবালাইজেশন এটা হয় আৰবানাইজেশন এন্ড ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশন যেটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হৈ থাকে ডেভেলপমেন্ট প্ৰজেক্টস থাকে সো তেনেকুৱা সুবিধাজনক ঠালৈকে মানুহে ইউজুৱেলি মাইগ্ৰেট হ'ব বিচাৰি থাকে কমাৰ্চিয়েলাইজেশন অফ এগ্ৰিকালচাৰ সো সাপোজ এখন গাঁৱত যেটো এই হয় এগ্ৰিকালচাৰৰ ফেসিলিটিটো ভাল নাথাকিব পাৰে এখন গাঁৱত কাল্টিভেশনৰ ভাল নহব পাৰে সো তেওঁলোকে এনেকুৱা এখন গাঁৱত শিফট হ'ব বিচাৰিব যত মাটাৰ মাটিটো হাৰুৱা হয় তাত ভাল এগ্ৰিকালচাৰ হয় সো হেইটো এটা ৰিজন হয় যত ভাল মাৰ্কেট ফেসিলিটি আছে তেনেকুৱা ঠাইটো তেওঁলোকে migrate koribo jabo pare then push factors these are always negative okay push factors so agricultural distress so bhal commercialization of agriculture na eku hei nai then lack of infrastructure so ami hodai kenekwa hoi thake je subidhajonok thai loike migrate koribo bisari thaku so jikhon thai eko infrastructure nai bhal ekhon school nai ekhon hospital nai so tenekwa ekhon jegat thakibo kuneo nibisaribo pare so lack of infrastructure eta thakile then pull back factors eta ami porhim so development in source areas so source area thakibo so initiative like the creation of counter magnets to decongest major cities and attract population and development kisman enikwa city thake jot khub sob type of job employment generation thakok ba highly developed infrastructure thakok so tenekwa bilakor jega usually manu bilakok khub attract kore so tenekwa jega tu eta ase pull back factor boli pelai kobo paru ami then push back factors to ki hol overcrowding unemployment high living cost and inaccessible health care so obviously jetia source area tot ki hoy overcrowding hoi jay panir problem thake unemployment problem thake and high living cost thake and inaccessible health care so hospital facility nai tenekwa thait manhu obviously migrate koribo nibisaribo then so socio cultural causes of ki ase governmental negligence and state-led persecution so
state led persecution ya governmental negligence or karone kisuman enekwa heri hoy je manu bilak aturi gusi যায় এতিয়া আমি রোহিঙ্গিয়া রিফিউজিৰ বিষয়ে লব পাৰো যে তাত যেটো persecution হৈছিলে and after that they had to migrate from their home place okay so pullback factors political changes but আকৌ যেতিয়া political scenario ঠিক হৈ যাব তেলকে আকৌ নিজৰ ঘৰলৈ উভতি যাব বিচাৰিব then pushback factors son of soil theory nativism যেটো তেলকে আছে যে এটো আমাৰ ঘৰ হয় আমি ইয়াৰ ভূমিপুত্ৰ হয় সো আমি ইয়াৰ পৰা কতই না যাও হেতু এটা pushback factors থাকে যে তেলকে হৰাই তাতেই থাকিব তাৰ বাদে কোনো ডেভেলপড এৰিয়া বা যিকোনো সুবিধাৰ কাৰণে বাহিৰলৈ ওলাই যাব নিবিচাৰিব so consequences of migrations your consequences ahibo pare demographic changes both in source and destination দুইটাতে কি হ'ব পাৰে ডেমোগ্ৰাফিক চেঞ্জেছ থাকিব পাৰে যিখন ঠাইৰ পৰা মানুহবিলাক ওলাই আহিছে তাত obviously young population to কমি আহিব আৰু old age মানুহখিনিৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি থাকিব হয় নাই সো ডেমোগ্ৰাফিক চেঞ্জেছ যিখিনি আছে সো তাত হেতু এটা চেঞ্জ দেখিব পোৱা যাব সো ইকোনমিক ইম্প্যাক্ট যেতিয়া ইউথ হে উলাই গৈ থাকিব কাম কৰা মানুহখিনিয়ে উলাই গৈ থাকিব তাত ইকোনমিক ইম্প্যাক্টটো পৰিব সো ইকোনমিক ইম্প্যাক্ট যিখন ঠাইৰ পৰা উলাই আহিছে তাত খুব বেয়া হৈ যাব পাৰে আৰু যেটো আমাৰ যিখন ঠাইত তেওঁলোকে মাইগ্ৰেট হৈছে that due to the diversification of people economic impact to বাঢ়ি যাব infrastructure developed হ'ব ideas amalgamate হ'ব so তাৰ consequence to ভাল হ'ব then urbanization and infrastructure pressure so obviously যিখন ঠাইত গৈ আছে তেওঁলোকে that due to the diverse populations okay so that urbanization to increase hobo infrastructure pressure hobo on the same way negative prabhav to code poribo jitu thair pa teloke migrate hoi ahise cultural exchange and social tension cultural exchange hobo new ideas new culture hoite telok sinaki hoi poribo aru growth hoi goi thakibo and social tension thakibo displacement and all obviously so environmental impact ko poribo environmental impact overcrowding and all tar pra amar flood population pollutions and all eblak bahibo so there are both positive and negative trends of migration so ami ei bikhoy pisot bohol koy alochona then we have a main practice question with eKuhipath that is discuss the changes in the trends of labor migration within and outside India in last 4 decades UPSC 2015 ot migration or uport question aise eto apunalokor oha mains ot ahibo logia ta khub important topic hoy so আজিলৈ আমি ইয়াতে সামৰিলো সো আশা কৰো আপোনালোকে আমাৰ সেশনটো ভাল পাইছে আৰু আপোনালোকে আমি কি কৰাটো বিচাৰে কি অনাটো বিচাৰে আপোনালোকে আমাক জনাই দিব পাৰে আমাৰ কমেন্ট সেকশনত আৰু এই ডেইলি নিউজপেপাৰ সিম্পলিফাইডৰ আপোনালোকে যদি পিডিএফ টো বিচাৰে তাৰ কাৰণে আমাৰ তলত দিয়া লিংকত দিয়া এটা গুগল ফৰ্ম আছে হেতু আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব আফটাৰ দ্যাট আপোনালোকক এটা WhatsApp গ্ৰুপত এড কৰা হ'ব দেন আপোনালোকে তাত পিডিএফ টো পাই যাব থ্যাংক ইউ